Bila ni mak you masih hidup, okay? The cash that your mom is having is your mom. Masalah yang terlalu meruncing sampai dia sanggup mengambil nyawa diri sendiri. Ya. Tidak, kalau you macam merapu-rapu, flabby, I tak tahu apa nak buat. Do like, subscribe and comment to Zizi TV. Assalamualaikum dan selamat menonton Sisters Chit Chat dalam satu lagi edisi khas sempena Hari Cuti pada hari ini. Selamat malam semua. Dan dalam special bonus segmen kita pada hari ini, saya telah mengundang seseorang yang berada jauh dari Kuala Lumpur untuk berkongsi ilmu bersama-sama kita semualah. Dan pastinya pada malam ini, katakan satu edisi yang special kan, saya tidak keseorangan kerana saya telah ditemani oleh 3 lagi sisters yang akan menjadi sparring partner saya. Ya, jadi kepada anda yang sedang menonton, do like, share and beri komen sebab segmen kita pada hari ini memang amat istimewa sebab memang saya adakan khas sempena hari cuti. Jadi kita semua tenang-tenang, santai-santai lah kan. Baik, so okay. Pertama dan utama, saya ingin ucapkan selamat datang kepada Puan Rohani Datuk Haji Muhammad Syahir. Apa khabar Puan? Alhamdulillah Zarina, terima kasih sudi mengundang saya ya. Alhamdulillah kerana terima undangan saya. Walaupun saya tahulah agak last minute kan, tapi itulah kita, itulah saya. Okey, dan saya inginlah ucapkan selamat datang ke segmen hadis P.I.L.S kita pada hari ini, iaitu The Sisters Chit Chat. Dan jutaan terima kasih saya juga kepada my 3 sisters. Okey, so sebelum kita mula, saya nak anda perkenalkan diri anda dulu boleh tak? Mungkin kita mulakan dengan Sis Ina Sultan. Okay, Assalamualaikum semua. Saya Ina Sultan, Division Director of ERA Shield Division, and basically saya seorang ejen hartanah di Singapura dan saya majoring in a lot of cases where especially for appeal cases in masyarakat Melayu untuk jual beli sewa rumah. My main focus and harap-harap saya dapat bermanfaatkan orang luar di sana dan hopefully all of us dapat ada rumah sendiri insyaAllah. Okey, matlamat anda mesti ada rumah jangan duduk bawah pokok Kalau boleh ada rumah sendiri insyaAllah. Kalau boleh, that's my aim lah kalau boleh. Okey, seterusnya Sis Eva Yanti, mungkin anda ingin perkenalkan diri anda? Hello, Assalamualaikum semua. Nama saya Eva Yanti. Saya seorang ibu pada 2 anak dan juga saya bekerja full time dan part time. A bit challenging tapi kita kena kuat meneruskan. Saya memang nak sangat adakan inisiasi sebab saya nak belajar macam mana nak kata orang ada some saving. Bukan untuk saya juga dan paling mustahak sekali untuk anak-anak. Anak saya 2 jadi saya naklah start saving. Saya 39 tahun. Saya nak save untuk diri saya, adalah cabaran demi cabaran tapi saya harap saya nak belajar daripada saya sini untuk saya kumpul save untuk anak-anak untuk masa-masa depan dia orang. Okey, alhamdulillah. InsyaAllah. Moga-moga niat baik anda dan itulah matlamat kami. Allah tunjukkan jalan. Ya, hari ini anda bukan ada 1 tapi anda ada 3. Tiga. Itu motivator, inspirator. You know, nak boleh inspirator. Apa tu? Oh. Okeylah, tak apa. Ayo, dipersilakan. Inspire. Inspire kan? Sebab tu dah terbalik. Yes, Assalamualaikum semua. Terima kasih Sis Zarina for inviting me. Actually background saya, I'm currently doing coaching specifically for parents. Tapi my background is I was a teacher, dulu mengajar 10 tahun. Then dah 8 tahun lah saya meninggalkan teaching punya career. And then saya pun kira now self-employed lah. I have my own business which is the coaching. The whole idea pun why I went into it because I have 5 kids. Anak saya 5 orang. The idea is pasal I want that flexibility. Jadi saya boleh masih terus have an income and then as well as jaga anak-anak lah, manage my children. And for me my mission in doing this coaching is basically ramai di luar sana. I realize even saya sendiri pengalaman sendiri dan juga pengalaman sebagai guru, ramai ibu bapa sibuk
sibuk apa tu? Yelah cari Cari kerja, nafkah. yes, cari nafkah, yes. And then after that, pasal dah terlalu sibuk, kadang-kadang anak-anak macam neglected. And then I realise kadang-kadang bukan pasal kita nak neglect, tapi it's a keperluan kan, tapi there's a way to connect with them. So the whole idea is I would like that all parents to be able to connect back with their children. Pasal you never know kadang-kadang kita tak perasan, yelah macam I said kan, because of tanggungjawab kita jangan tak sengaja neglect our children. So I want them to be able to connect back with their children, and insyaAllah with that, with a more harmonious family lah. That's my share. Okey, alhamdulillah. Saya rasa kita masing-masing mempunyai niat dan tujuan yang murni ya, dan moga Allah mempermudahkan. Dan pastinya saya ingin balik kepada Puan Rohani. Okey, jadi saya ingin memberikan sedikit perkenalan ya kepada sisters out there yang mungkin belum mengenali beliau. Sebenarnya Puan Rohani ni kalau di Malaysia dia terkenal. Dia amat terkenal. Sebut je Puan Rohani Muhammad Syahir, siapa tak kenal ya. So sebab beliau ini sangat mahir dalam bidang pengurusan kewangan atau personal finance, yang juga merupakan satu topik dan bidang yang amat dekat dengan hati saya. Dan sebenarnya kami berdua telah berjumpa pada tahun 2013 ya Puan. Waktu itu saya melihat Puan sedang memberi ceramah kewangan ya di sebuah seminar, dan saya adalah salah satu daripada audiens lah yang menonton Puan. Dan pastinya Puan telah memberi kesan yang mendalam terhadap diri saya. Kenapa saya ingin berkenalan, lebih mengenali Puan Rohani ini, sebab cara beliau memberi ceramah bagi saya lah kita tahu isu kewangan amat tuan-tuan amat dry Puan amat dry, amat bosan. Tapi cara beliau memberi ceramah meninggalkan kesan terhadap diri saya, sebab cara beliau agak santai tetapi sampai. Dia sampai, memang menusuk ke hati, jantung hati kalbuku. Sebab itulah alhamdulillah pada hari ini saya benar-benar bersyukur dan saya merasa bertuah sebab saya dapat bersama-sama dalam satu platform bersama Puan Rohani. Ya, jadi untuk tidak kita berlengah masa lagi, tajuk kita pada hari ini pastinya tentang isu kewangan, dan kita semua seluruh dunia sedang dilanda, masih lagi dilanda tentang COVID-19. Maka dengan itulah saya telah merasakan yang kita masih perlu mengupas dan mengetahui tentang topik ini, dengan topik kita pada hari ini iaitu COVID-19 Survival and Revival Kit for 2022. How to survive financially during this global pandemic. Dipersilakan Puan Rohani. All yours. Masya Allah, Masya Allah. Segala pujian pada Allah SWT. Ya, terlebih puji takut kembang pula Cik Zarina kita ni. Alhamdulillah, I'm so happy to see all of you from Singapore, Masya Allah. Dan sedikit perkongsian memang dari segi sunnah ya, the first hadith that we hear is balighu anni walau ayah ya. So we have to sampaikan dakwah walaupun satu ayat. So anytime kalau ada undangan tu saya memang jarang-jarang turn down lah, insyaAllah. That is my principle. Yeah. So by the way, I'm 62 years old and I have 13 grandchildren. Terbaik, mashallah. So okay, sharing a bit on the topic that she gives me, wow, mashallah, is a mouthful, yeah. Survival and Revival Kit for 2022. Actually, masa pandemic hit Malaysia and the world, March 2020, I was one of the earliest in Malaysia to ask the media to get me to speak. So I ni memang tak malu sikit lah ya. Sebabnya when I heard a lot of things about, especially we had people who had financial problems ya, masalah yang terlalu meruncing sampai dia sanggup mengambil nyawa diri sendiri ya, nyawa sendiri. So I was hit with that and I said, Masya Allah, I mean with my ilmu, a little bit of ilmu yang Allah pinjamkan pada saya harus sampaikan mereka sedikit sentuhan supaya mereka tidak membuat sesuatu yang tidak pandai langsung. Saya tak suka guna istilah BODOH tu lah, nak cakap pun macam oops. So don't do that kind of very tak fikir jauh langsung ya. So saya minta RTM, saya minta TV Hijrah, saya minta TV3 feature me please, and then I will share some things about money management.
And then I also went private message to Prof. Mohaya, to Datuk Nur Hafizah Musa. I'm sure you all know them, kan? They're very a lot of followers. So I tekan Prof. Mohaya, I think we did. You have a great 7 a.m. club, yeah. Your Facebook every morning is like followed by thousands of ladies. So can we do one on just like stress wang or something like that? So oh yeah, okay Kak Ani, dia panggil I Kak Ani lah sebab dia tengok I lebih awal projek dia keluar semandunya. So I kata okay. So Kak ni akan cakap with you, okay, let's bergandingan. So we did that, alhamdulillah, and then we got, I kata please lah ya, apa pun masalah yang kita ada pertama-tama ya, sebenarnya masa saya tengah buat brisk walk tadi Zarina, saya fikirkan acronym for the answer to your survival and revival kit 2022. The acronym or the kit that we have here is P.I.L.L.S. Makan pil ya, pil. P.I.L.L. Oh, Pills. P.I.L.L.S. Okay, But okay. pills, you need a lot of pills because this pandemic is one of its kind, yeah. Okay, so pills, ya, pills tu apa maksudnya? Kita mulai dengan P, is patience, ya. Sabar tu, masya Allah, ya. Sebab apa ujian kita kena yakin sangat-sangat yang ujian datang daripada Allah. Ya, do not blame anybody. It comes from Allah for a reason only best known to Him. That one we must not question at all. Apa pun yang terjadi pada diri kita, kita pegang pada keyakinan yang Allah SWT wants us to feel that, wants us to rasa that, for a reason to better us. Mesti ada, orang putih kata apa, there's a silver lining behind every cloud. Tapi sebenarnya dalam kita punya surah memang di sebalik kesulitan Allah kasih kemudahan. It's couple. Tidak ada ketika di mana Allah kasih kita sulit, tidak ada kemudahan. Mesti double. Yeah. You must have the solution with the problem. So P is patience. So you must be patient first, because kalau you macam merapu-rapu, I tak tahu apa nak buat, you cannot have an answer. Yeah, you mesti stable yourself, patient. Yeah, fikirkan Allah is then P. Pills. Istighfar. You cannot run away. You must always istighfar. Sebab kita tak tahu dosa mana. Kita punya dosa ni banyak sangat. Apa yang Mahir kata, if you cannot beramal seperti orang-orang yang hamba Allah yang taat, then please ya, banyak-banyak istighfar sebagai orang yang berdosa. Ya, so kita banyak akan istighfar. Because we are all sinners lah, in fact. Kita banyak berdosa dengan Allah SWT. So istighfar banyak-banyak, sebab memang ada satu syekh tu, orang tu memang datang pada syekh tu minta macam mana, I got a lot of money problems and all that. So syekh kata balik istighfar. Lepas tu another person came to the syekh dan tanya, I ada masalah dengan wife, I tahu apa tadi ni macam-macam, balik istighfar. Sekali ada person yang dengar syekh ni tak ada benda lain, dia cakap istighfar aja kan. So natural fact, dia kata memang that is the solution to all your problems. Ya, bila kita dia kata, tapi I cakap istighfar berapa ribu kali, tak ada benda pun, it's the same thing. Tapi then the syekh ask you, how did you say your istighfar? Do you say the istighfar till the bottom of your heart and believe that you have sinned and you want Allah to forgive you? So itu yang bila dia dengar tu, then he did it that way, and then of course then the solution came, somebody helped out and all that. Yeah, so istighfar tu memang very powerful in any kind of calamities. And L, we have one, the first L is lessen your liabilities. So the pandemic taught a lot of us, yeah, that we had too much debt. Yeah, Malaysia, mashallah, kita punya debt to KDNK, yeah, household debt is nearly 93%. Yeah, when the pandemic hits us, it's about 600,000 people that went down from the middle 40 M40 category to the B40. They got dropped down. And you had captains who was earning 40-50,000, airline captain out of jobs. Yeah? So we had a lot of masalah like that. So tiba-tiba the gap widen between the poor and the rich, and then so that's happened. So lessen your liabilities is a lesson that we all understand. We need to do that. And lessen, the second L is lessen spending. Ya, dulu bagai nak erak belanja kata, ingatlah bila nak dapat je duit sap. Tetapi dalam pada pandemik ni rupanya belanja juga.
online. Aduh, I nak marah lah kita orang ni, kita dengan kerajaan di Malaysia ni, tapi I kena pula hentam dengan dia orang kalau I banyak komen. Sebabnya dia all tak terkesan in the sense, ya, government servants still get their pay. A lot of the corporate sectors was pay cut and even laid off and all that. Tapi banyak yang tak terkesan adalah the government servants. So they all kept on spending, and in Malaysia it was known that we had plane loads. Ya, satu hari beberapa kapal terbang bawa barangan daripada China because of the online shopping. Oh my God. So sebenar-benarnya kita kena lessen kita punya spending. So S, ya, P.I.L.L.S, S of course, insyaAllah yang Eva cakap tu, Eva, saya pun hati saya meruntun kepada Eva, masyaAllah, and I make doa that you will find a disciplined way. Okay, when you said you want to save for your kids, say it with conviction, yeah. Don't say it for the sake of you just want to say it. Saja. Saya marah, marah macam mak, mak sayang. So kalau kita say it, masya-Allah, you tengok muka anak-anak you, I nak save for them. I want to make sure my kids go through in life, able to go to get the best education, and they are fine. Kan itu memang hasrat semua ibu, ya. I have 6 children, and 4 of them, masya-Allah, my eldest is a doctor now. My second is a captain with AirAsia. My third is with Lieutenant Commander with the Navy, now on a 1-year mission in Western Sahara, Muhammad Siddiq. And my fourth, a daughter, graduated with Masters and working in Kuantan. And I have my number 5 and 6. And ni masa usia 39-43 terberanak lagi, ya. So 39, I had my 5th child, Muhammad Taufik, is 22 and he's with AIA Takaful, alhamdulillah, so nak menjejaki maknya. Then number 6, my youngest Umair is 19 and he's studying at Malaysian Institute of Aeronautical, so he's doing engineering on aircraft maintenance. So insyaAllah semua kita, kalau kita ada anak, kita rasa diri kita memang kita pegang amanah untuk memastikan anak kita dapat the best in life, but never forgetting that akhirah is longer than life in dunia. So always we must tell them that. So mak memang ketuklah pintu untuk solat subuh sampai lah ni umur macam mak Taufik dah 20, mak, I don't care how old you are, if you don't wake up for subuh, you don't stay in mak's house. Dia macam tu lah. So kodok macam tu. So that's how we are lah, we experience. So I think I start with that first quote, Zarina. Kalau tidak, I just end it with 2 ratios. Each one of your sisters here, if you can calculate your ratios to assess where are you in terms of money management now. Okay, so the first ratio that we would like to recommend is called the wealth ratio, atau dalam bahasa Melayu ni kita panggil nisbah kemewahan. Bila orang tanya kita bagaimanakah keadaan pengurusan keuangan anda, there is no rational or objective way for you to answer unless you calculate by ratios. So in my reading, I like this ratio, it's called the wealth ratio. So how you calculate is, okay, ambil semua cash yang you ada, whichever savings, whichever investment, but only cash, take it all up, add it all up, and then that will be your first figure, okay? Katakan Sis Ina, because your property, she has 50,000 Singapore, okay? 50,000 Sing already saved, alhamdulillah, amin. Eva ada 100,000 Eva, okay. So itu semua amin, okay. So 50,000, 100,000, that's your numerator, ya. Kita nak membahagikan kedua angka ini. So 50,000 is your numerator. And then how much does Ina spend every month? She will not answer me lah, so I will answer for you. So 50, tak payah answer Ina. Tak nak answer tu. Berapa ribu you belanja sebulan? Okay, I katakan you belanja 5,000 lah, I katakan, ya. So 50,000 divided by 5,000. What you get? So matematik okay tak? 50,000 divided 5,000 dah apa? 10,000. 10, okay? 10. Okay, what does 10 means? The 10 means if anything happens to your income, your monthly income, based on the savings that you have, you can survive for 10 months. So this is a powerful ratio for you to analyze to tell you your survival rate. How long will you survive based on savings yang you ada? So 10 angka itu adalah bagus. Tetapi dalam banyak-banyak seminar saya kendalikan,
more than 60-70% of Malaysians are at what we call ICU. Itu yang saya main last book is ELA ICU keuangan. ICU is when you have less than 1 month of your expenses in savings. Ya, that means kalau you perlu survive 5,000, you ada 1,000. Itu je nak kena marah dia tu. 1,000 je you save tapi your expense rate every month kos sara hidup 5,000. Macam mana? 1,000 divided by 5,000 you dah buat apa? 0.2 ya, about that. Yeah, that's only you can survive for 6 days and then we can read the Yasin to you, you know, because you cannot survive. That's it, your ICU keuangan. So that's the one ratio you need to calculate, and the normal ratio obviously is about 6 months of your cost of expenses, cost of living. And then the next ratio is the debt ratio, ya. Puan, I'll pause you for a while Nisbah hutang debt ratio. Okay. Just take 5 sekejap sebab saya agak teruja bila Puan cakap tentang the wealth ratio. So wealth ratio tadi Puan kata nisbah kekayaan. Tapi pada saya pada saya kalau kita boleh dengan 10 bulan tu kira okey tadi Puan cakap. Jadi pada saya lebih suka, saya tak cakap nisbah kekayaan tapi saya cakap nisbah survival. I would say the survival ratio, because itu menunjukkan bila Puan cakap 10, maknanya alhamdulillah yang contoh yang kita kasih itu 10 bulan. Tapi secara realitinya Puan cakap kan tadi secara realiti kalau di seminar rata-rata orang 1, 2, 3. Yap, betul. Kan? Jadi macam mana nak survive dengan katakan kita cuma boleh sebab Puan ambil numerator di atas tu cash, wang tunai tau. Itu bezanya. Kita tak cakap jual rumah, jual kereta, tak. Yes, so maknanya benda liquid. So kita tanya diri kita balik. Jadi dekat sini saya dapat melihat kepada sisters out there who are watching, you reflect yourself, okay, ambil mungkin 3 saat. If you're watching this video, mungkin pause kejap, fikir, buat refleksi dan tanya diri anda. Anda cash ada berapa, suami ada cash ke tidak, anda tahu ke suami ada cash ataupun ada cash yang di bawah bantal, bawah tilam, bawah tin, masih ada lagi, saya ada ada orang yang masih simpan bawah tin, bawah tilam, jangan cakap tak ada walaupun zaman moden ni. Jadi jadi di situ kita perlu tahu how much is our cash portion that we actually have now without having to bother about liquidating our asset. So mungkin dekat sini saya ingin bertanya kepada our sis Ina Sultan, memandangkan anda memang ahli dalam bidang hartanah. Jadi dalam situasi COVID ini atau mungkin anda ingin give your feedback of what tadi Puan Rohani dah share. Basically is selling our one and only property as a Singaporean. Kita tak ada banyak harta, betul tak? Harta kita itulah kebanyakan kita rumah HDB kita rumah HDB kita. Jadi adakah dengan menjual harta kita, our HDB flat, satu-satunya jalan untuk selesaikan masalah kewangan yang dihadapi oleh masyarakat kita? Okay. I feel that it is not the only way. Tapi I think different family ada different portfolio kan. For example, ada orang tinggal dekat lorong ni, ada orang tinggal dekat sebelah southern and different parts of Singapore. So first kali normally kalau orang call Ina cakap dia nak jual rumah, Ina akan tanya apa sebab dia. Macam kita nak kena kepo sikit lah, because of course kalau nak jual rumah, I dapat commission, sukalah kan. Itulah yang akan bila I call you, I nak jual rumah, boleh, jom besok juga I jualkan. Esok kita jual dalam masa 3 bulan I jualkan. Boleh tak boleh letak tepi. Tapi my intention is of course jual, Ina dapat commission, dapat duit, and then kita move on. You nak tinggal mana, up to you lah. Tapi I would prefer, this is just a personal preference. I would prefer, I will tanya sebab dia apa. You nak upgrade pasal ramai anak ke, you nak downgrade pasal nak retire ke, atau you nak pay in full ke, ada orang jual tak nak beli rumah ke, atau nak bayar hutang ke. So based on the reason, baru Ina boleh recommend to you. And then when I do the calculation and all, then I will say, okay, actually kalau you jual, your problem is because you nak bayar hutang. Example then kita jual rumah, maybe you tinggal dekat tempat yang mahal, atau blok baru kan mahal. Kita beli blok yang a bit older. Jadi you can encash some money inside your house, from the house, Tapi if let's say now kita jual, then maybe profit dia tak banyak, I will recommend you jangan jual sekarang. Because kalau you nak jual, maybe your rumah dekat tempat yang tempat lama lah. Then you nak beli dekat tempat Kampung Gol yang tempat rumah baru. Kan, then the profit let's say dah jual beli rumah dapat 10,000, dah potong all the cost dapat 10,000. Memang you nak bayar hutang 10,000, solve your problem. But I feel that it's not worth it lah to go through the whole process just for a small amount of money. So I would recommend you, if you have a place to stay,
go and rent out your house. If not, rent out your room. Room rental sekarang tengah very high. So if let's say now satu bulan boleh dapat 800 ke 1000 ke, then you know in the next few months you still can pay your hutang. So depends on which one can solve your problem. So I see myself as a solution provider instead of just an agent rumah lah. Agent rumah ni ada 30,000 dalam Singapore. Anybody can just sell your house. But to give a solution, I think that one not everybody can do. You know, if I rent your room compared to I sell your house, my commission is much smaller, much smaller. But if let's say that is what I think is necessary, I feel that I will give you that alternative lah. But of course, end of the day, apa lepas Ina cakap, you still nak jual rumah, silakan lah, I jual lah. I do what you want to do lah kan. But for me, I will give you suggestion first lah. Tapi I'm also very trick by tadi Puan Rohani cakap because when she say about the wealth ratio tu macam, so I also macam wah tu kami semangat kira tau. Lepas tu cakap okay like you say -1 I think it's a natural orang kita, our community when you have money kan, kalau don't have money tu I don't know lah but kalau when you have money, kalau boleh tu nak kasi habis semua sekali. I don't know, dia macam automatic tau because for example you know I serve all races but kalau part kita ni ada segelintir yang if let's say lah you jual rumah dapat 200,000 cash. Okay, daripada 200,000 cash ni okay Ina 100,000 I buat fixed deposit ke apa lagi 100,000 I nak buat renovation, bayar commission, bayar legal ke buat gerbu maybe ada sikit lagi okay lah kita pergi holiday ke apa. But kebanyakan kalau orang kita jual rumah dapat 200,000 dia buat renovation 180,000. Dia buat rumah tu macam mahligai syahdu. Tahu? Lepas 20,000 tu macam alah 20,000 save lah. Next month lagi 2 bulan 3 bulan dia telefon Ina cakap, "Kak, saya tak ada duit nak beli susu anak kak." So and this is normal. Ini zaman orang Melayu renovate rumah macam Malika Syahdu tu saya kan tu zaman 10-20 tahun dulu tau. Sekarang zaman ni masih lagi. Masih. You dapat 100,000, you belanja 90,000, 80,000. You dapat 50,000, you belanja 45,000 buat rumah. You kau dapat 20,000 pun 18,000 setengah, 18,000 setengah tu you pergi buat renovation. Okay. Jadilah dapat 1,000 simpan, 1,500 simpan. So this is just our culture. So of course, as a learning experience, I feel that hopefully those who are watching take this as a reminder ke, a strong reminder hopefully atau a learning experience for personal punya reflection. Like maybe at that time that's what we have done. Maybe in future if we jual rumah ke atau you know to prepare to keep that money because you don't know when is the next pandemic. You don't know your sole breadwinner bila nak pass away, suddenly you don't have a breadwinner anymore at home, you know, ataupun something that happen that suddenly click besok you tak ada income. So that's why I feel that this wealth ratio is very important. So thank you Puan Rohani for sharing because then you have an idea that actually how long can your family last? You know, so if the family, betul tak? How long can your family last? Because I mean if kita ni hidup seorang tak kisahlah besok tidur kat laut kat mana punya bangku pun boleh baring. But kalau you come with 6 children, nak baring kat bangku, betul tak Bawa bangku. Not easy. Semua nak bangku kat sana pun sekarang pergi laut taruh camping sendiri pun kena halau tau. Dulu tak kena halau. Betul dekat Singapura Puan Rohani kena saman, kena halau. Tak boleh. It is very common. Datang sini. I duduk kat Ulangat banyak tempat air terjun. Banyak tempat yang Nak boleh buat tempuh camping. VTM nak kena ada $1,000 nak tempuh VTM. Apa? Nak kena ada Zarina ada duit bawah bantal kan? Serbu rumah Zarina. Bukan saya cakap ada orang tu. Ada orang Ada orang, bukan saya. Nak kena serbu check siapa punya bantal lah dia lah Siapa punya bantal, dalam team semua ada. Okey Puan, so tadi bila Ina Sultan sebut pasal orang Melayu kita suka renovate rumah mahal-mahal. Tapi saya rasa ada satu situasi yang agak unik di kalangan masyarakat Singapura kita. Puan Rohani, mungkin I just want you punya feedback lah and what's your thoughts. Betul tak Ina? Mereka dapat duit hasil jualan rumah, ibu dan ayah, harapan besar dan mereka akan belanja anak, cucu semua. Alhamdulillah sebab kita dah educated sikit kan. Pergi umrah. Ada juga. Dan mereka belanjakan hampir bukan sikit-sikit tau sebab dia akan belanjakan ialah anak, katakan anak kalau ada 3 campur menantu, campur cucu. Sebab umrah sebab mereka rasa seperti hati besar. Memang niatnya betul lah. Niat sebab niat nak bersedekah, belanja satu family, 3 keturunan. Pergi umrah bersama-sama. Jadi tak ada. Maksud saya tu adakah niat ada perkataan tu niat matlamat gitu. Sebab niat dia bersih. Jadi yalah
Cara betul, niat mengapakan cara kita lah. Jadi Puan, apa pendapat Puan? Sebab bukan apalah, ibu bapa umur sudah memang peringkat retirement, umur dah 60-an, 70-an. Pada saya itu adalah wang titik simpanan mereka, sepatut mereka fikirkan untuk hari tua. Ya, pendapat Puan. Betul Zarina, memang saya pun banyak kali dah bagi nasihat lah kepada usia-usia emas kami, seangkatan kami ni, sebab ramai kadang anak-anak ni mak usia macam tu, bila cara mak dia belanja pun dia nak tegur sebab dia ingat itu faraid dia lah pula. Saya kata apa benda ni, mak you masih hidup, okay? The cash that your mom is having is your mom's. It's not even an estate yet. But they are talking about as if this old lady is spending what is supposed to be under their faraid nanti. So ini very wrong. So that's why I ingatkan our same batch or peers ni. Betul, I agree with Zarina. I don't think so you should bring the whole 3 generation pergi umrah. Apa benda yang budak-budak kecil tu faham pun, you know. Kita nak beramal, biarlah beramal dengan berilmu. Jangan beramal secara melolong-lolong macam tu. So the money memang kena save because kita mortality rate kan dan tinggi. I mean, we are going to live until maybe 80s, 90s. I have a dad who is 92 years old staying with me. He's still healthy, you know, mashallah. So who's going to fend for you if you don't have that kind of space or that emergency fund? So kiranya spending pattern, kalau kita kenal, kita kawan-kawan buat macam ni, kita kasih nasihat lah. But end of the day, it's their money kan. Macam Ina cakap, you boleh bagi tahu je dia orang, tapi kan, you apa hal, duit ikut sekati well, is silakan tafadhol ya. Tapi kalau you nak lah fikir panjang sikit kan, kita cadangkan, janganlah duit pun nak belanja renovate. Memang betul sangat, sini pun orang dapat EPF, wow, you know, renovation is like hit the roof, you know. But when you dapat sini EPF dapat, memang some of them will get 1 million ringgit or a few 100,000. You never seen that kind of amount in your bank account, tiba-tiba boom, you know. So dia memang jadi lupa diri lah. Sebenarnya kalau boleh Ina pun ingatkan mereka yang berduit tu, first thing you ingat adalah zakat ya. Please zakat your income, and then please give your mom and dad dulu. Sebab kadang kita tak tahu keberkatan tu, zakat ya, pada parents, and then set aside some for wakaf ya. Benda tu kita lupa. So wakaf actually is a very important instrument untuk kita survive di akhirat nanti ya, because that is your continuous investment that will give you credits over there. So itu yang ramai orang kita, I macam nak wakaf, I duit pun tak ada ni. Sebenarnya wakaf consistently every month ya, to whatever institution that you can find, itu yang akan menjanakan kita ni pendapatan di sana, insyaAllah. Tapi kadang tak tempat I think dapat duit je best friend banyak. Tiba-tiba best friend banyak Yelah, memang dia okey je you punya umur you cukup umur dapat duit apa benda ke, gratuity ke, dah datang ramai kawan. Aduh. Okey, cakap pasal duit dia dengan Puan Rohani memang takkan habis. Okey, Eva dah jangan nak ketawa-ketawa. Eva, ini bukan segmen kelakar tau Eva. Ini segmen serius. Okay. So Eva, maybe you want to share your own personal, I mean, apa yang telah kita kongsi ni, mungkin ada apa-apa ke, mungkin Eva nak tambah atau pengalaman anda sendiri? Okay, sebagai individu untuk Eva sendiri actually Eva yang Puan Rohani kata kita berzakat pada ibu bapa kita, itu Eva punya habit tau. Dapat gaji je automatically Eva akan transfer kat mak. Eva kasih mak lah. Kalau pasal Eva dengan money kita punya relation ni I can say quite very complicated. Very complicated for me. Betul. Sebab Eva punya basic pun, my basic gaji is just cukup lah, alhamdulillah. Tapi bila for me to tolak pada ibu, memang Eva every month tak putus. 1 bulan tu Eva akan kasih 2 kali. Jadi kalau kadang Eva tak cukup, satunya mak Eva faham kenapa. Jadi Eva pun ada adik Eva tolong Eva untuk jaga anak-anak Eva.
dia tukang hantar anak Iva. Iva ada 2 anak, satu 12 tahun, lagi satu 5 tahun. Yang 5 tahun ni sekolah childcare. Sekarang macam pasal kerana adik Iva pun tak kerja, dia kerja part time. Jadi Iva pun cakap satu minggu aku kasih kau lah $30 sebab kau hantar ambil anak aku. Kadang-kadang pun Iva tak cukup. Satunya keluarga Iva dia dalam segi duit, alhamdulillah Iva cakap diorang tak mengira sangat. Diorang tak mengira. Jadi kalau kakak dia ada, kalau kakaknya ada, alhamdulillah. Kalau kelebihan pun kalau diorang nak pinjam ke apa, Iva akan kasih. Kalau tak cukup pun Iva akan cakap. Tapi satunya lah yang untuk ibu lah. Itu Iva tak putus. Iva daripada Iva kerja, daripada Iva start muda dulu paruhan ni kat CZ. So Iva memang takkan putus dengan mak. Bagus. Kadang-kadang macam Iva ada interview dengan CZ, nak cakap dengan mak tak ada duit tu macam susah. Tapi kadang-kadang macam okey lah, dah betul-betul tak ada kan, dia cakap sorry lah mak, Iva pun tak cukup. Jadi during the pandemic tu memang quite tough dengan Iva punya kerja, because after June Iva dah start dengan no pay leave tau. So actually Iva ambil part time Grab last year bulan November. I start to do part time, consider berjalan kaki ni 1 tahun. So this income is like bagi Iva tambah lah untuk atas my gaji-gaji. So along the way for 39 years old dah anak, I ask myself one question. Sekiranya suatu hari nanti Iva tak ada, anak-anak Iva macam mana dengan tak ada saving untuk diorang, dengan I have never put anything for them yet. So macam there's one time tergerak hati Iva ni, Iva nak buat account, nak open account untuk anak Iva 2 orang ni. Iva dah buka PSB, sebelah pula tu ada Maybank. So Iva tanyalah, aku nak buka account Maybank untuk anak berapa satu, kita kau kan deposit $10. Okey. Dua-dua budak punya nama Iva buka separate-nya. So for me, satunya Iva achieve untuk buka account separate lah. Pasal PSB dia share dengan mak kan. So Iva macam alamak share, bila buka tengok je kitanya app anak-anak punya account semua di situ. Bila tak duit, Ibu masa setengah jalan ambil balik. Macam tak boleh. So if I take another bank account that is Maybank, alhamdulillah every month sedekah $10. Dalam hati Iva tak apalah, asalkan aku letak 10 ni lama-lama ia akan kata orang tu it will grow. The tree will grow. Itulah bila si Zarina invite me to this, bila ada seksi Iva okay. Bila financial Iva punya hati macam alamak, terus terang lah malu. Iva malu sebab tak ada saving. I have zero. It's like Iva dapat gaji kan, Iva dapat tengok amount dia 5 second. Kejap lagi transfer. Ini je yang aku tinggal. Boleh lah, tak apa. Aku boleh tambah dengan aku punya duit Grab. So for me it's like when all the why lah, when, why, how, all this right. When I want to start something, not for myself or by untuk anak. Dalam hati Iva, anak Iva ni dua-dua kata orang tu nyawa kita kan. Kalau apa-apa jadi pada Iva, I need to have something for them, for their future. They may not know now, but bila diorang dah besar and they know there's something for them from me if I can never know, right? So at least they have their own cash to belanja. Yeah, so I was so delighted lah to hear this, and then bila Puan Rani cakap pasal sedekah mak dia, macam rasa sebab Iva daripada muda sampai dah sekarang. Dah berapa tahun bekerja ni dengan mak, memang Iva tolak. Tak cukup pun nak cakap tak boleh pun, Iva terpaksa cakap mama sorry gaji Iva tak cukup.
Tapi mak faham. Satunya lah, I have a very 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 understanding mother. Ya, Alhamdulillah. Eva, saya rasa Allah telah mendengar doa anda. Mungkin Puan Rohani, saya rasa ini adalah situasi yang dialami oleh ramai sisters kita di luar sana. Mungkin a short or small tips apa yang Eva, sebab Eva ni kira cukup makan tau Puan. Dia tak ada kelebihan kalau kita nampak beliau ada 2 pekerjaan dan gaji dia pun kata orang tu cukup-cukup je. Apa makan pagi apa dia bilang yalah it is very just enough. Kais pagi makan pagi. Sebab itulah makan pagi, sebab tu saya cakap, sebab tu saya pun dah tak boleh terfikirlah mendengarkan situasi Eva ni kan. Saya pun macam we have to do something, at least a fast one. Any fast pill Puan Rohani untuk Eva ni situasi. Boleh saya mencelas kejap because I think my situation similar and I thought maybe Puan Rani boleh manage sekali. Because macam my situation pula, I was from kira daripada civil service dah biasa dapat gaji bulan-bulan kan. Correct. So terus terang waktu I decide to berhenti kerja tu memang boleh dikatakan terjun botol tau, because dah tak tahan, so decided to let go. Tapi at that point in time pun I think both me and my husband at that point in time memang tak manage properly lah. Pasal maybe kita lupa there's a lot of expenses that I cover, then he didn't realize the accounting. So I think another thing to take note, macam especially sisters, right, you mentioned kita tak boleh terus like think that our husband will always be there to cover kita punya expenses. Itu satu. And then kedua, bila kita decide to move daripada permanent employment to buat business ni, tu another thing. Pasal permanent employment, yelah you tak fikir every month should masuk, but business you jangan expect you know at least for the first 6 months or the first 1 year ada exactly, at least 1 year or more, you know. So like if those kind of macam similar situation like me, how can these sisters like plan ahead? That is one thing I feel is important lah. Yes, Puan Rani, dipersilakan. Yes, Masya Allah Eva. Memang kesungguhan Eva, I think because the fact that you give to your mom every month, insyaAllah, sebab redha ibu adalah redha Allah SWT ya, dan doa ibu tu amat penting untuk your survival, your keberkatan. Because 10 ringgit in your hand, 10 ringgit in Ina's hand, it depends on how you get, each one of you will get value out of that 10 ringgit, yeah, or $10, yeah. So dia kata it doesn't matter how much you have, but it matters what kind of value you get from that amount. So sekarang Eva dah kena mindset you kena betul. Okay, now I have this much saja ya. Every month I'm going to get this much. So now the only thing, the mathematics of money is easy ya. Duit masuk, duit keluar, tu saja dia main matematik pun. So mana yang dalam you punya control adalah duit keluar selalunya, itu dalam kawalan you. Sebab duit masuk dalam, bukan. Tapi sekarang kita dah boleh cakap dua-dua pun dalam kawalan you. Ya, because Eva terror dia boleh buat 2 kerja. Kasih dia lagi 2 pasang tangan, dia boleh buat 4 kerja katnya. So hebat. Keep it up Eva, because you are a very strong girl ya. So kalau sekarang expenses you have to look betul-betul seriously. Sebab memang ada kajian menunjukkan if you really look at your expenses, there is a way for you to reduce. Yeah, there is a study being done that one week at least you can save between $10 to $50 if you really go down. Pasal sekarang is the catatan punya proses lah. Kalau Eva belum ada lagi disiplin nak catat apa yang you belanja setiap hari. Sampai ada kaedah dia orang kat US ni, dia orang memang gila-gila dia punya tips kan. One of the tips yang saya baca ni, dia kata okay, the wallet tu dia ada, lepas you keluarkan duit tu kan, keluar duit ATM, dia kata you taruh rubber band around your wallet. Boleh percaya tak? I pun kata biar benar Mak Saleh ni macam-macam benar. So dia taruh, that means menyukarkan you mengeluarkan cash lah. So what they want you to do is that every time you keluarkan cash, you will keep the receipt and then you will sort of macam terpaksa memantau ya perbelanjaan you. So that's why there are things like called envelope. One of my best client ya, one of my disciplined client ni, cikgu aja di Kedah, came to me at the age of early 40s, already have 400,000 savings. And she's only a teacher and husband only a teacher. Tapi I pun research apa yang cikgu buat ni cikgu. Oh, saya memang buat sistem envelope. Sistem envelope mana? Siap duit dia letak dalam envelope.
So duit untuk belanja ni, belanja tu. So dia keluarkan. But like you transfer is the same thing kan. Tetapi another powerful thing she does is what we call pay yourself first. Yeah? That means save upfront. So dia RM500 sebulan sebab gaji dia besar kot ya, cikgu. RM500 sebulan dia save, the husband pun RM500 sebulan. Every month they save the same amount. And then for the next 20 years tu benda tu dah jadi, dengan hasil dia tabung haji, benda tu dah jadi RM400,000. So she's financially free lah. So kalau Eva boleh tengok di manakah ruang boleh jimat sikit, okay, dan that jimatan tu pada awal bulan, instead of you transfer by orang lain, you kena transfer and create a savings kind of investment for you. Anak-anak tu lainnya for you. So that create a certain percentage tu. Sebab kadang you tengok lepas you transfer, lemak ini je cukup. Sebenarnya apa benda yang balance tu cukup je kan. Seriously speaking, apa yang balance ada cukup aja. Sebab I pun pernah interview orang di sini, gaji dia RM1,500 je, anak 5 orang. Saya kata macam mana you makan saya pun satu ayam tu saya boleh masak 4 hari. I dengar pun alamak terkedu, I sekali masak satu ayam pyong habis macam tu kan. So dia boleh makan 4 hari satu ekor ayam. And then dia pun kadang-kadang kalau di rumah tu saya masak goreng telur, sambal kentang dengan tu dah jajan anak-anak makan. So kita budget, kita asalkan anak dapat makan yang okey kan, kita budget betul-betul and then you start your saving slowly but surely, and well done on your $10 tu. Also then can keep on increasing. Maybe first year $10 every month, the second year you target $15 kan, naikkan sikit supaya tak terasa, sikit aja. And then once you do your extra income tu pun set aside. Kata okay, sekarang income Eva ada sekarang sikit tu pun you nak set aside 10% je. Awal bulan 10% tu dah selamatkan. Tanya Zarina mana nak invest kat sana tu kan. And then yang you punya extra income tu pun awal bulan sebelum you start transfer pun 10% pindahkan satu tempat. Dia mesti pindah tempat yang you tak selang-cotok benda-benda lah. Tak usah no internet banking for that kind of investment. So you cannot easily transfer. And then identify your bad habits in spending. Is there any bad habits in spending? Kalau you tidak ada macam, dulu I pernah jadi shopaholic. Shopaholic itu kan, orang alcoholic tu dia makan yang alcohol. Shopaholic ni macam dia gila tengok sale aja dia macam tu. So I used to have 6 credit cards and belanja sampai so oh my god. So I kena taubat nasuha, ya taubat, ya Allah, kalau saya boleh hampir settle ni, ya Allah saya akan bantulah siapa-siapa yang alhamdulillah habis dah tak ada hutang. Aduh, so benda-benda macam ni kita kena janji pada diri kita, pegang and then do it. And then for Ayu, I think that's okay, Eva. Just keep telling yourself and catat and all that. I think you are on the road. InsyaAllah. You're only 39, don't worry. You have 20 years of savings ahead of you. By the time you're 59, 60, you retire well, insyaAllah. Amin. Dan Ayu, maybe kalau kita memang nak buat bisnes, memang kita kena stand by some contingency funds. You have to, like what Zarina says, 6 months to 1 year tu, you kena save aside dulu for you to survive with no income from your business. But ideally, you should do enough market survey, enough study so that you will be able to clock in some sales immediately, kan? Month 2, month 3, jangan tunggu sampai month 6 lah. Kalau apa yang nak buat bisnes tu, buatlah goreng-goreng pisang ke tepi jalan ke, jual nasi lemak lagi elok kan. I pun pernah cakap, sebenarnya I pernah cakap pada group of asnaf penerima zakat ya, Masjid Agama Islam Negeri 9. Saya pun tak tahu macam mana nak cakap dia sebab dia dah terima zakat. Apa benda lah nak cakap. So sedih lah I want to cakap to them. And then in the end I cakap, this lady kata, puan macam mana saya nak dapat duit lebih puan? Kata, you boleh pandai masak nasi lemak ke, sebab di Langat ni nasi lemak RM1.50 pun ada. So just a little bit small packet. Kalau you boleh jual nasi lemak RM2, 50 bungkus sehari dah dapat RM100 kan. It's just mathematics like that. Lepas tu tiba-tiba dia cakap, puan saya sakit kanser. Allah, saya dengar dah macam jantung saya macam mana. Sakit kanser lah pula. Saya kena pergi hospital setiap minggu untuk buat rawatan. Aduh, I macam
wow. You know, and then I said, well, maybe she could repack. You know, kita ada jual krepek-krepek yang besar tu. People do repacking into small packages. Maybe Eva can do that also, small packages and sell, because things that's runcit-runcit. This is what the Indonesian did when they came to Malaysia. They research, Malaysia ni setakat RM1, RM2 no hal lah nak beli. So that's why they set up stalls yang boleh jual ais soya RM1, tapi they make lots of money. So there was a book called Biar Kecil Asal Berhasil. So small things, don't look down on it, but it is small business but it makes money for you. So Eva kalau boleh buat something ke, cakes ke, sell online kan. And then my daughter-in-law, my son was a captain at Asia, and then he got pay cut. I think he got pay cut sampai 80% ke 60%. And my daughter was an ex-actress. But she could cook also, she could bake. So she baked cakes. And my son was grabbing the cake. Tapi dia bawa kereta macam dia bawa kapal terbang. So cake pun kena ting. Aduh, so alhamdulillah sekarang dah mungkin balik. So itulah, kita memang Allah uji kita kan. So dalam pada ujian tu kita akan get new skills. So kita positive, keep positive always, insyaAllah. So I wish all of you Allah beri kekuatan. Allah uji kita. Memang saya akui, memang setiap hari kita diuji, tapi you know, kita perlu lebih kuat daripada ujian itu. Ya. Dan okey Ayu, mungkin situasi anda ya. So anda parenting coach, pastinya anda melihat sendirilah ada keluarga mungkin yang terjejas akibat COVID. Ya, mungkin anda boleh kongsi pengalaman parenting anda? Actually, kalau nak cakap in terms of coaching, not really lah, tapi I think lebih pada sebagai seorang guru last time, or even before this also, I masih sebelum I go into coaching, I was doing tuition. And then the situation was like, basically kita kena go online kan. And then yang kesiannya I feel is bila, because yelah the parents have to go into like macam bahkan go into buat Grab and things like that. So yang budak-budak yang belajar kat rumah ni tak terjaga. Oh, terbiar. Terbiar, yes. And then yang paling sedih, I remember last year because I'm doing coaching ni pun quite new lah, baru setahun gitu. Last year apa tu, tak ada laptop, tak ada. So macam for example, there was one case guna handphone maknya to buat HBL, but bayangkan 2-3 beradik habis satu handphone. So macam mana kan? So that was the saddest lah I felt. Cuma alhamdulillah I feel that di Singapura ni after that, you know, government terus come out with all the different schemes, berikan bantuan. So that's the thing lah. And lagi satu, and the space. Macam Ina cakap kan, kalau anak ramai, the situation in COVID is actually bila kita start realize that is the space at home makes a lot of difference in terms of the apa tu, kondusif ke tidak? Kondusif, yes, correct. Pasal anak ramai, rumah kecil, so mana corner you nak ambil kan for each child to belajar. So that's the other issue. So and the kids actually budak-budak very stressed. I have had cases waktu tu waktu masih tuition diorang cerita dengan saya lah, dia cakap apa tu, cikgu saya stress, cikgu saya nak belajar, macam nak belajar, I cannot because with the noise. And then kadang-kadang the parents not very apa tu, understanding that they need the space, they need the apa tu the space and also the quietness, the right environment. So kata, and then in the middle of class, Abi mak suruh buat ni, Abi mak suruh buat tu, macam mana cikgu, that kind of thing. Tak boleh fokus. It's very sad lah. So that's the other thing kita rasa as parents, kita kena be observant dengan a bit keluhan dan situasi anak-anak kita lah lagi-lagi sewaktu correct. HBL. Puan-puan ni HBL tu PDPR lah dekat sana. Dekat sini kita panggil HBL, home based learning. Kalau di Malaysia tu PDPR. So okey, memanglah saya rasa waktu lockdown tu, waktu kita semua memang di rumah, baik bapa, baik mak, baik anak kan, daripada yang besar sampai kecil, memang tekanan. Itu tak payah cakap lah, itu isu yang lain. Okey, jadi Puan Rani, sebelum kita wrap up, itu cakap sampai besok kita habis. Okey, sebelum kita wrap up, tadi Puan ada lagi satu tips iaitu debt ratio. Mungkin Puan ingin jelaskan? Oh yes, debt ratio is very simple. Just kirakan semua ansuran bulanan yang you sedang bayar sekarang. That means your liability, the installments on your liability, you add it all up and then you divide by your pendapatan bulanan.
So it's just telling you, let's say now I buy a kereta, I buy a rumah, I buy a whatever, and then I campur, that's about 5,000 I pay every month. So gaji I 10,000. So 5,000 divided by 10,000 is 0.5. That means effectively 50% of my gaji setiap bulan I guna bayar orang lain lah. Kan? Ada orang tanya, nak letak sekali bayar handphone ke puan? Alah, orang cakap debt ratio ni bukan ni sebab hutang tu kau punya telefon. Telefon lain. Okay, telefon is just your expenses. Expenses. So this is hutang, debt ratio. So try to target less than 50% of your income. Tapi banyak bukan Malaysians pun they are very highly geared, and then alhamdulillah ada moratorium yang tak pernah kita dengar dalam sejarah Malaysia ada moratorium. Now we got moratorium after extension and extension, but we finally think moving forward in 2022 we will probably see a lot more bankrupt cases in Malaysia because once the moratorium settle down, then people have to pay and they still don't earn income, and there will be a problem lah. And then now we're hit with floods pula kan all over pula, the cars, the house semua in a mess. Aduh, so make doa lah. I'm your side ni pun Ulu Langat banyak yang teruk sangat, kereta rosak, kereta semua masuk mud and all that. So I'm getting my sons to be banjir busters, come help clean up the houses of people yang badly affected. So make doa. That's under what I'm doing under my Khatijah Wakaf Foundation. So kita cuba bantu-bantu mana yang boleh, insyaAllah. Betul puan. Kita doakan semoga all the sisters out there, tak kisahlah di mana, di Singapura ataupun di mana saja anda berada, walaupun apa ujian yang Allah berikan kepada kita terima, mungkin kerana kita tabah, sebab itu Allah telah memilih kita untuk menghadapi ujian itu. Dan pastinya lah bantuan akan datang. Bantuan akan datang. Cuma mungkin seperti balik kepada apa yang puan kata tadi, back to kitanya P.I.L.L.S. Yang pertama P, which is patient. Kita perlu patient dan kita perlu yakin lah. Sebagai orang Islam, kita ada Allah. Kita tetap ada Allah. Allah tidak akan membiarkan hamba-Nya begitu tanpa bantuan. Bantuan akan datang, cuma bila. Alhamdulillah, saya rasa kita sudah sampai kepada penghujung perbincangan kita. Saya benar-benar rasa bersyukur dan saya rasa gembira kerana dapat mengumpulkan all my lovable sisters dan juga pastinya Puan Rohani, our sister yang paling termuda. Termuda baru 26 tahun. Tengok Eva, awak 39. Puan Rohani baru 26. Jangan main-main. Okay. So thank you all. Thank you so much. Is there any last words you want to say? Maybe Ayu, Eva, Ina, any last words? Sebagai inspirasi. Ini kan saya boleh nak confirm dengan Puan Rawani. Tadi cakap debt ratio dia is recommended is below 20%. Is it correct? No, they won't never hit below 20%. Below 50. Below 50. Sebab kalau dia punya housing loan dengan car loan pun dia dah hit 50. Oh, itu dah termasuk car loan dan housing loan. Habis tadi you cakap yang wealth ratio tu, ICU is below 1. Kalau average recommended is? The best one is 6. But we put the orang kaya beriman, that means OKB, the best ratio is 168 months. This one mengikut surah Yusuf, when Nabi Yusuf asked to interpret 7 good years followed by 7 bad years. So we add 7 plus 7, you get 14 years. Times by 12, you get 168 months. So for a Muslim, we put that as our final mission, to get a nisbah of 168 months, insyaAllah. Thank you for sharing. I learned a new word today, OKB, orang kaya beriman. Okay, bukan orang kaya baru. Okay. Dan Puan, bila Puan tadi cakap, just to double check, debt ratio tu semua cash cash portion Yes. Cash portion, sebab kita orang Singapura, kebanyakan kita bayar rumah melalui wang CPF. Kita tak guna cash, Jadi, so itu bagusnya lah, kita ada wang CPF yang kita boleh gunakan to pay for our housing loans. Okay, so any other things, Eva? Kata penutup? Anything you want to add on? Eva tak ada kata penutup, tapi kata semangat untuk all the sisters out there. Semoga apa yang kita belajar dalam seksi ini memaafkan diri kita juga, dan untuk Eva juga. Alhamdulillah, terima kasih Puan Rohani. And also pada semua umat-umat Islam yang dekat
tak kira lah di mana kita pun mungkin sekarang kita kelebihan, kekurangan, don't ever forget untuk kita berdoa untuk yang terkorban-korban, yang tengah susah sekarang ni, yang kerana tu yang apa, kes banjir tu. Hari-hari tengok macam Sedih ya? sedih ya. Sedih, ya betul. Sedih. Iva Terkesan. macam terkesan yang seorang ibu dan 7 anak terkorban tu. Wah, Oh ya. itu really ya. Ya, So, Allah lebih menyayangi mereka lah. Ya. betul. So keep on motivating each other so that we'll be much better every day. Thank you. InsyaAllah. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih. So kepada semua sisters, Puan Rohani, thank you so much for being in my sisters chit chat untuk segmen edisi special kita pada hari ini. Dan moga-moga harapan saya banyak manfaat yang boleh diraih oleh our sisters out there. Dan kepada anda, jika you really like this show, if you think that this show really give you the benefit and helps you to solve some of your problem, okay, do comment and do encourage all of us also. Semoga kita tahulah ya Puan, yang apa yang kita lakukan ini di jalan yang benar. InsyaAllah. Halal, Okey. jalan halal. Ya, jalan halal. Ya, kita mahu yang terbaiklah untuk semua. Ya, mungkin ini sebagai salah satu amal jariah saya sedikit aja. Dan alhamdulillah, terima kasih kepada anda semua kerana meluangkan masa bersama-sama saya dan juga kepada anda yang mendengar dan menonton. Do share, kongsi. Ya, sebab kita tidak tahu siapa yang memerlukan ilmu ini. Ya, sampai kita berjumpa lagi di segmen yang saya tak tahu bila saya akan dapat kumpulkan anda semua bersama-sama lagi, tapi pastinya anda semua akan tetap berada dalam doa saya dan juga doakan juga kesihatan untuk diri saya ya, dan moga Allah juga memberkati setiap usaha saya demi kebaikan ummah ya. Itulah matlamat saya. Kita adalah wanita pencetus ummah. Sampai kita jumpa lagi pada segmen yang lain. Pastikan terus bersama saya di Sisters Chit Chat pada Sabtu hadapan. Waktu yang sama, hari yang sama. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.